Today's video is sponsored by UASupporter.com. Show your support for Ukraine by repping some gear. They have clothing, tech stuff, bags, hats, mugs, flags, and more. My personal favorite is the Green Trident t-shirt Zelensky wears. Use my links in the description at the end and get 10% off with free shipping on your order from UASupporter.com. How is everybody doing tonight? You know who this is. Alright, thanks for watching. Let's start off with Vladimir Putin and his own twisted words from Friday. Да и не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто, нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые. Alright, this Ukrainian is getting rescued. There he goes. He's about to jump in now. Ви пригали з машини і тряще над головою чих-чих-чих. Ну не прошило, поняв, ну каску. А цьому касперу ще чуть-чуть і гласно. Пацани такі фармошки. Передавай привет. 300, бля. Всем пацанам привет. Ты что, жить будешь? Здоровья. Как ты сигарками? Да. Alright. See the white Lada right there. You guys know what's going to happen next. UAVs spotted him. Notice how they're running out in the fields right now. That was a massive explosion. This was a large Russian position, possibly a command and control post. Look how many of them are running out of there. Не спите? Russian soldier talking to his mother. А чего? Потому что, блядь, вода, все в воде, блядь, все мокрые. Все в воде, и все мокрые, да? Да, Не болеете? пока что нет. Соплей нету пока. Так не водку. Хорошо. Ай? Пока водку пьем нормально все. Водку пьете? Да. А где вы, блядь, её берете? Какая разница, где он берет? Вы что, совсем, блядь, По-другому нельзя никак здесь. воюете, блядь? Ага, это тебя б сюда. Ты уже пьяный, Вы просто не были, вот вы дома сидите и говорите вот так, что у нас, не только ты одна такая, мы там, пацаны тоже домой звонят. Ну так не пить, блядь, ну если ты хоть выпил, то тебе, блядь, немножко, блядь, попроще становится. Ну, вы, блядь, не представляете, какая здесь ситуация, вообще просто не представляете. Я вот стою, поле, это поле, и просто лесополоса, блядь. Понял? Все, и больше никто тут нету, блядь. И хохлы впереди, блядь. Сейчас, не дай бог, наступление не придут, а у нас, блядь, 30 человек в роте во всей осталось. 30? Да, у нас по всех людей. Человек у нас. А рядом кто-нибудь есть вокруг еще?
Да и есть, только до них дойти надо. А дойти до них надо как? Ты же как до них дойти-то надо. Это километр 2 пройти надо до них. Угу. Вы не просто не Это понимаете. именно по полю, да? Не по полю, по дороге. Ну, дорога вся... По дороге пройти. Да, вся по лесополосе, потом опять пройти надо. Ага. Ага. Вы просто понимаете этой хуйни все. И как тут не пить? Да тут только пить и надо. Вы знаете. Да как где вы, я не пойму, где вы нашли ходите выпить? Есть варианты, есть люди, которые в другом полку ездят в город, есть. Какая разница? И вам привозят, да? Мы деньги скидываем, нам привозят. И действительно тут... А вы на деньги не на жрачку, не на сигареты, а на водку. И жрачку. Ну я ж не один такой-то, мы все скидываем. Очень дорого, очень дорого. Здесь сигарета самая дешевая, как корона. 300 рублей. Здесь очень все дорого. Не все просто. Это ж не на гражданке, мы на войне. Попал ты не туда, короче. Туда, меня призвали, я и пошел. Нет, тебя не призвали. Ты сам тогда говорил, что ты не хватало. All right, we have that last video was that was hilarious. Ukrainian drone attacking Russian positions in the east. There is just nowhere to hide from these drones. Like I've said on previous videos, it's completely changed the face of warfare. Alright, drone's turning on its light, drops its munition. Alright, this is a Russian BMP being targeted by the Ukrainians. Direct hit. You can see the big Z on the side. The funny part is, look at that. There is another, I don't know, I can't tell from here if that's, it looks like another BMP, but also a Russian tank that are destroyed in the same area. And these clowns just keep on coming. I mean, you wouldn't find an alternate route. I mean, that would be the most logical thing to do, correct? But you can see now they're getting out of Dodge now. They're out. It looks like all of them, if most of them, if not all of them, survived this. And they're taking off right now. But this was clearly a kill zone, and they keep on driving through it. Now the drone is focused its attention on the Russian tanks along that road. You can see one was hit right there. Second was hit. And that was a post-explosion, probably from ammunition. There's just nowhere to hide from these drones. Look at that. It's not the drone attacking. The drone's guiding in artillery. Alright, this is another Russian... I don't know if it's a command and controls base, but it seems pretty fortified or built up, like a large area. Artillery is going to be directed in by this drone watching them. And you can see the movement of the Russian soldiers right there. Not all mines we deal with, well, not all explosives are underneath the ground. Today is a lot of UXO, so like right here. This is Ryan Hendrickson. Follow him on Twitter. To get rid of this. Tip of the Spear 42. We are.
All right, so got a little cluster right there. Cluster munition causes about 90% of the civilian casualties right now. He's a former Green to Beret. mess around with. He's been in Ukraine a So couple we times are now, going to, volunteering his do a services controlled to detonation clear mines. on that This is little a guy. brave American hero. So follow him on Twitter. Awesome dude. Done. All right, this field is littered with clusters. So we got a villager taking us around. He's right there. But yeah, there's clusters everywhere, and these dogs keep running around us. We want to keep them away from these things. A lot of work. So on the outside, they don't look that bad, but these guys right here, yeah, this is what is just tearing up the civilian population. Yeah. It's good. Thanks for watching tonight, guys, So too. that's a, Like, wrap. subscribe, Ran out of blasting caps. share the video. So many Also in clusters out the here. description, if you Absolutely can, donate to ridiculous. channel We costs. had, we brought a lot of caps, and we The bumped silencer them all, is now and silent. Basically, all we can do now is just mark where all the clusters are, come back tomorrow, and blow some more up.